find out. So a lokacin din ina da wata kawa wacce muke aji ɗaya da ita. Lokacin fa ina nursery 1 ne ma. So muna aji ɗaya da ita, takan zo makaranta, ba zan manta ba lokacin din ta yi bayan gari a jikinta, ta bata, ta ki shiga class din, ta koma ta gefen aji haka ta tsatsaya. Ina iya gani a kwakwalwa na har da color uniform nawa. Sannan kuma ita din ce kuma bayan an tashi makaranta ta tafi, washe gari bata zo makaranta ba, aka ce wai an nemi, amma kuma irin na san abubuwan da suka faru haka. Wani lokacin an tashi makaranta yayyu na sukan tafi da mu irin bakin kwari haka, sai su shiga kogi su yi wanka. An ce mu shiga ruwa sai ta iyo ban iya ruwa ba haka da sauransu. So ka imagine abun da yaro kwakwalwan shi yake dauka wadda ba zai taɓa mantawa ba. Kaga hakan yana nufin cewa idan har mun koyar da yaran mu karatu mai kyau, sannan muka musu tarbiyya mai kyau, muka daura su akan hanya, za su rike shi a kwakwalwansu wadda koda sun girma duk inda suka tafi fa ba za su tafi da iyayensu a gurin a ci gaba da daura su akan hanya mai kyau ba, za su dinga tuna abubuwan da aka koyar da su kuma za su ci gaba a kai. To amma kuma idan aka ce yau dinnan lokacin da ya kamata a koyar da ce yarinya in kin sayar da abu idan kuɗi ya bata, in an koma gida ba za a ce to ya aka yi kudin din ya bata ki yi bayani ba, sai a ce to shikenan ki yi hakuri tunda yau an samu akasi gobe za a iya samu, ki kara kula ba, a'a sai a fara dukan yaro da sauransu. To gobe idan kudin ya bata fa zai tunani duk yadda za a yi sai ya samar da hanyar da zai samu kudi ya cika wannan kudin din domin kar ya koma a dake shi ko kuma a zage shi. Sai kaga ko yayi fakon kudin wani ya dauka, ko kuma idan an kira ka san yanzu yawanci sai kaga ana cewa ba mata kaɗai ke wa fyaɗe ba har da maza, sai kawai daga kin zo wani ya ce miki a to tunda kuɗin ki ya bata biyo ni bari in zo in cika miki kuɗin ya so ki samu ki kai gidan ɗin. Sannan ta kai ba za ta yadda ta faɗi cewa kuɗin ya bata an cika mata ba, saboda tana tunanin kar a dake ta, sai ta ɓoye ta ce ga kuɗin da ta samu har ma da ɗoriya a kai, bara a tambaya a ce ɗoriyan nan kuma daga ina ya zo ba. Ko kuma ya zama na cewa yau da gobe in kin tafi kin je kin sai da kaya bai saidu ba, in kin koma gida da shi sai a ce don me baki sai da kaya ba, aikin yi wasa ne, shi kuma ya zamanto damuwa, sai a fara samun waɗanda za su ce za su miki juyar. Kina zuwa kawai za a juye kayan kawai a ɗauki kuɗin a baki. To yau an juye kayan an ɗauka an baki Allah da annabi, gobe an sake an juye an baki Allah da annabi, jibi kuma kana tunanin cewa ana bayarwa a banza. Da dama wasu suna yi don Allah kuma ba lallai waɗanda ka haɗu da su suka yi don Allah yau gobe kuma za ka sake haɗuwa da su ba, za a haɗu da na banza. Ko kuma irin kawaye da ake samu din nan, don na sha gani akwai waɗanda suka tashi a tallan din hakan nan har suka zo suka fara girma, sai ka ga a gurin din wasu masu dan hannu da shuni haka su zo su dan saya da motocinsu haka, wani ma da kafa, sai a yi magana wannan yarinya kawai sai ta tashi ta bi su don za a ɗauki kuɗin a bata, a ce bar abincin kawai illa iyaka ki ɗauki robanki. To kaga ana samun ire-iren wancan, kafin ka ankara an lalata ma yarinya rayuwanta, wadda kuma kwata-kwata a ce a canza shi hakan nan bai zai taba canzuwa ba. Sannan karatun da ya kamata a ce ya zauna a kanta sai ya zamana wannan ne fa karatun da ta dauka, a maimakon abun da a ce iyaye sun koya mata, malaman makaranta sun koya mata, sai ya zamana cewa ta yi karatun bariki, ta yi karatun kan hanya. Oh, I didn't know you're going to pause now. You know when you start talking, you don't have that break. I love how you make a very good driver on an expressway. Well, just like you said, actually, I was picking on something. I said I was going to pick on it, and let me not forget, I must pick on it before I even speak. You're one of those children that when you close from school, you'll be branching and stopping and watching how people jump into water. So ready to go home, you're watching people swim. I will tell your mother. So basically, she said something. The abuse of kids in the process of selling these things. Parents, you don't know that basically what you're teaching your children is everything adversely negative. Because number one, you remove every trust for you have for the child, because you just say, you believe that that child stole from you. That's a very bad thing. You know, if you're going to, even if adults are doing business, there's risk. Not talk about when you take kids and put them there, you have added the risk time 3. Before your child gets to 16, 17, he has gathered the sense that even a 50-year-old man cannot compete with him, because he has learned the good and the bad and the ugly on the street. I think my first set of words I learned were on the street. You understand? I had to tell the man a lie so that he can buy something. That my auntie kicked me when we left. How can you say that kind of thing? I said, we're trying to sell now, so I can tell him anything I feel like. You can imagine, I learned that thing at that age. I was not yet 10. But truly, I looked into myself, I looked at the truth and I looked at the lie, and I said, oh, Joy, carry go. Why? Because so I wanted to say, that is it. So what am I trying to say? You understand?
This exposure can be positive. Yes, we can say it's positive because a child will learn how to survive anyhow. Because unfortunately, there are some kids that, unfortunately for them, they don't even have the parents, but they try to raise some little money and sell these things on the street. I've seen that on the streets of Lagos where kids just get a little capital and they go. They give them water and then they come and sell them. Whatever they get extra, they keep it aside and they keep on turning this money, and that's how they tend to survive. So that is a positive one because you don't have anybody taking care of you. State urchins that have to live under the bridge and everything. But we're looking at this system that we're trying to frown at it and tell the government and tell the people in society and tell our parents that you have 2 hands, you have 2 legs. Why is it that it's the child that will stand up and go and look for food for you? Why will you deprive the child of his early age where he's supposed to enjoy his freedom? That is the only time you have freedom. Because the moment you begin to grow, you started getting all the wahala in the world. Even if you forget it about selling, where you're trying to survive. So why not allow the child to enjoy that period? So that by the time he gets to that age, then you'll be able to understand what life is. Because if he starts at that early age, psychologically he will never be sound again. You see, his form of thinking is different. I have a friend that sold things on the streets in his early age, and his kids were coming, daddy, we need this, we need that. He will insult them and chase them. And you say, in my days, I was walking around on the street without shoes. And that's how I built my empire. And now I'm rich. And now you come to tell me that I must give you this. I'm not giving you. Go and sweat for it. I was like, guy, this is not the best thing. Your time and their time is different. Yes. What your parents didn't have and what you are having now, you should share with your kids. If not, what is the essence of doing what you're doing without sharing with your kids? To yanzu kaddara yadda ya kore su ya ce musu fita su je su nema. Sun tafi neman sun sayar da abu. Mutum ya ci sai ya ce ba zai bada kuɗin ba. Sai ce saka hannunki a aljihuna ki dauka. Sai kaga ana tsalle ko kuma mutum ya rike kuɗin a hannu ya daga hannun shi ya ce yarinya ta karbi kuɗin, ta dinga tsalle a jikin shi wanda kuma bai kamata ba. Ko kuma a ce saka hannu a cikin aljihu ki dauka kafin ka ankara sai ka samu yarinya karama tana kokuwa. Did you sell granite? Wanda ya na? Did you sell granite? Was it puff? Okay, I was trying to find out because the way you're describing it, you know, there's some accurate things that happen, and it's so bad, it's so pathetic that some of us that are adults have shameless psychology that we just feel we can misuse little kids, and which of course is wrong, which of course is very bad, because at this their early age, we're supposed to show them love, we're supposed to show them compassion, we're supposed to show them things that will make them understand that when I grow, I see positive things. But by the time a child at that age, you don't show him love, you teach him every violent thing along the line, how is he going to grow up to be? Kasani akoda yaushe bana promoting street hawking, tallace na kan hanya da irin almajiranci da yara suke yi wadda ba shi da tsari. Kasan wani almajirancin za a samu ana kai abinci, yara ba za su fita neman abinci ba, amma da wai yadda kannanan yaran wani fa in ya fito bai ma san garin shi ba. To ka gani a tallacen fa wani yaro har kana tunani kamar ba zai iya koma unguwan shi ba. Sannan kuma fa a tallan nan fa yanzu misali akwai yaron da na san cewa kwata-kwata bai da kokari a makaranta. Bai da kokari a makaranta fa ina cewa ka bai da kokari, babu subjects da yake ci a makaranta. Kullun yana nan a'a bai wuce ya me ake cewa din nan, ya fi mutum biyu haka, ya bar mutane biyu a bayan shi haka. Ya strike. Ko kuma ya bar mutum daya, ko kuma shine ya ci da kun aje, ka gane? So irin shi in ka zo ka duba average din shi sai ka samu kwata-kwata bai yi wani yawa ba. So a irin haka sai mahaifin shi irin hutu haka sai ya sa shi a sana'a. To sana'an nan in ya tafi duka shekaran shi 4 ne. In ya je gurin sana'an sai abokanayen baban shi da ke a gurin da baban shi yake sana'a a gurin yake zuwa. So wannan sai dauki dan naira 20 ya bashi, wannan dauki 50 100. In an bashi hakan nan tun da ya tambaya wannan naira nawa shikenan ya makin kudaden gabaki daya. So yau in ya kawo kudin sai ce to na baka 100, gobe in ya kawo sai ce 200 na bayar, in ya hadu da na ce 1000 da kaza, ka gane? Ana hutun can yana karewa ana koma makaranta. To yanzu babu subject da yaron ta yake ce kamar mathematics. No, you see, that's why when you earlier on said there was no subject he was passing, I wanted to tell you that no, it's a mistake. It is the fault of his teachers. Look, there's no one that is clear of his strength.
And you'll be very fast in learning. So there is one mistake we're making. That is, this is another topic for another day, which of course is the curriculum of our education and the way we approach it to our children. Then you begin to hear that these children have nothing to offer, they are so dull. No. Sit down and look at it, you find out there's something. That's why, as you said, somebody will say, I'm sending him to the streets to go and learn how to a trade or something because he has nothing to offer. He has something to offer. Did you take your time to teach him and see if he has nothing to offer? To akwai yaran da ma in sun je sun kai maka sai da abu din sai dai kai lissafi cewa dama ka saba siya ga yadda ake sayarwa amma ba za su yi gaya maka nawa ne kudin ba. Ka duba irin wancan kananan yara da ake turawa. Sannan kuma wani abun ma takaici din dan nan fa zai fita kuma karamin yaro ne wanda ya kamata a ce duk inda mangariba yayi karfe 6 ko karfe 5 idan yaro nan baya cikin gida kadara ya fita waje ne wasa ya kamata duk inda uwa take hankalinta ya tashi ta fara duba ina ɗanta yake ta da shi don ta mishi wanka ta nitsar da shi a gida amma wai yana ma kan hanya yana talla zaka samu yaro karamin nan wai uwa har ta kwanta ta yi bacci ta manta zafin da ta ji na haifan wannan yaro zai iya kai karfe 9 a waje karfe 9 yazo yana roƙon masu mashin baya so ma ya kashe wannan kudin din yazo yana roƙon su da kudi karelan yace a taimake shi a kai shi guri kaza ya sauka wasu su taimaka su dauke shi wasu kuma su ce ba za su taimaka su dauke shi ba saboda ai kudi kaje ne ma fitar da kudi tukunna an kai ka yaron da ya kamata a ce an makala shi ma an kai shi ma kyauta to kaga ire-iren abubuwan sai in rasa ganewa to kudin da yaran nan suke kawo nawa ne suke kawo ana bin naira 20 naira 10 duka kudin da dan nan zai tara a rana wani lokaci baya kai naira 1000 sannan kuma gobe za a sake tura shi ya tafi duk abun da ya koya akan hanyar nan na rashin imani nan duka zai dawo ya zo yana aikatawa. As you say, I wanted to say something based on accounting. The parents are teaching the children prudence concept. Prudence concept is trying to minimize the cost and make sure that you maximize the profit. So whatever is coming, no, we need to spend it too. And you will not blame the kids because in business you always try to harness everything and make profit. So these parents tell the children, if you negative part of trade of trying to cheat at that early age, this boy was not up to 10. He was learning how to cheat. So where are you going to end up with this young man? Well, I don't know. Something good might happen to him in the future and he will become a prudent and conservative person and be able to manage business. But at that moment, what is he doing? He was learning to steal. Already there's one negative thing that has entered his head. Maybe we pray when he grows up, you give a testimony and say, "God, I did something bad when I was small, but I regret doing it." You understand? And you will not promote others to do it. But you see, just like we said, charity begins at home. He learns something from home and he has brought it to the street, and the streets have taught him more and he's carrying it forward. Kasan wani abun da nake duba a nan shine yaro yana iya koyan ƙarya kamar yadda ka faɗa din don ya samu ya sayar da abin da yake saidawa. Ƙaryan nan kuma ya fito ta bangare daban-daban amma yayi dare yau sai koma ya je nemi wani ƙaryan din ya faɗa ma iyayen saboda kar a ga cewa yayi laifi. Gobe ya sake karawa musamman maka dubi rayuwar ya mace. Now pause. Let me ask you a question. I agree with you that this child is learning to tell the lies even on the street. But the question is, what did he learn from home? A good thing, a good foundation and a bad foundation starts from home. To amma ka san lokacin da ya kamata a mishi wancan ya gama su akan hanya ne saboda ba a bar shi a gida ya koyi wannan ba. Good. So if that period that he started, you understand, he did not put a foundation in his head and he learns one from the street, where is the fault from? You or the street? Is it not you? It can't be the street. That is it. So whatever, no matter how bad his foundation is, it starts from home. To ka san ba a ki ba fa ba wai na ce yaro ya koyi sana'a abu ne wadda ba yi da kyau ba. Yaro zai iya koyan sana'a amma ba talla ba. Yanzu ka duba kamar yadda muke maganan cewa lokacin da yaro yake makaranta ya kwantar da hankalin shi a bashi wancan kwanciyar hankali da lokaci da nitsuwa wadda zai karatu. Idan an tafi hutu, wasu an tafi hutu sai a samu malamin extramural lesson yana koyar da yaro a gida. To idan kuma ya zama na cewa ba wadda za a mar lesson a gida bane ko kuma ya tafi makaranta yana zuwa lesson ba, ana so ya koyi sana'a.
ana so ya koyi sana'a tunda duka source of income ne sai ya zama na cewa a ce to ke bari mu kai ki gurin shagon tela a koyar da ke dinki ka san shi ma abun da ke shiga kwakwalwa ne wadda ko ta girma za ta iya ta ci gaba da dinki a ce kai bari mu kai ta wurin kafinta ka koyi yadda ake yin ayyuka na kafinta ok ko asusu yake buga da dan karamin kujera dai at least wani ilimi yana shiga kan shi har zuwa girman shi har ya fara yin irin su gado kujera da sauransu sai a ce kai bari mu kai ka gurin wanda yake yin welder watakila a cikin wannan aikin welder din zai iya yazo har ya fara yin gate ana yin kujeru ma na karfe da gadon karfe da sauransu sai a ce kai kuma to bari mu kai ka gurin wanda yake faci so daga wannan faci din kafin karasa masu kallon bari mu dan je hutun takaitaccen lokaci wanda idan mun da shirin namu zai dora a daga cewa muna dawa ba da jimawa ba. barkamu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu ka zo bisa akwatin talabijin ɗin kuna kallon shirin ina muka dosa inda muke tattaunawa akan maudu'i na masu talla yara ƙanana kenan akan layi wadda muke duba yanayin kalubale wadda yara suke fuskanta a rayuwarsu da kuma abubuwan da ma wani yana iya bata rayuwarsu gabaki ɗaya wadda kuma in ya bata rayuwarsu fa gyaruwan shi fa sai abin da Allah ya yi. You know, you're talking of something about little kids learning a trade or the other in the process of growing up. So, you know, it brought me to this little analytical thought. Yes, it's good for one to learn trade. Yes, it's good for one to be able to be wise when he's young. And yes, it's good to utilize the break of a child, but not a little child. When a child gets to JS class, you know that he has passed that stage of plenty of foolishness, little wisdom has started coming in. That is the best time that if you want him to learn a trade, you can put him in your shop, he will learn and assist you, and you can put him to learn one thing or the other, because that sense has started getting into his head to be able to understand. And by that time, the head is becoming matured enough to take the heat of the stress that comes with it. You know, you might not be the type that cried during primary school. You might not be the type that went to a boarding school and cried when they brought you as a junior student, because there's something you're thinking of. I am going to miss home. You understand? That is to show you that the maturity has not reached a level that child can compose himself and get somewhere. We want to teach him that. But first of all, let him be able to compose himself. But when a child leaves senior secondary school, do you understand? He's an area boy or she's an area girl. They are lords. You can give them responsibility, because out of every time they can plan their time and do what they want. Even in the place of trade, they can carry their books and read. And they can harmonize and learn something and put it down, because they've been able to fix some things together in their life. So I agree, teach a child, but at a particular age that is wise. That's why even in the laws of United Nations,
they say 16. Because that is a period where that teenager has started going haywire. His body and blood is hot. And all he wants to do is that he wants to explore. So give him what to explore. That will keep him busy from exploring those negative aspects of life. To ka gane ban ki maka wannan ba. Kuma da kake maganan a sashi a shago ya aiki din, kana magana har da sana'an hannu da na kirga a ciki din? Okay. Ka san ba a iyayenmu na yanzu da damansu da dama kamar da muke gani ake tutura yara talla da wasu abubuwa, ana neman yadda za a rabu da yara, sannan ba za su iya su saka jari wadda yaro zai fara yin wani sana'a gashi nan ba. Shi yasa na ce to ka san okay, bari dawo bangaren kamar muhammadiyya din nan. Yaro ana koyar da shi karatun allo daga irin alifun ba'un da yadda zai hada kai da yadda zai hada bakake har ya zo ya fara karanta Qur'ani at a young age. So ana so ma inda son samu kaman a gidanmu kafin ma ka tafi JSS1 ka fara secondary school ya zama na cewa ka sauke Qur'ani. That is it. It's everywhere. To ka gani yanzu sai zama na cewa zaka samu yaro idan har ba daura shi akan karatun tun yana karamin ba, da zaran yaro ya zo ya dan fara girman sai ya ji cewa yanzu fa na girma, haba ja sani a tsakiyar yaran nan zauna, sai kaga karatun fa ya tafi da haka kenan zai girma bai karatun ba. Sannan kuma idan aka zo ta bangaren sana'an hannu, yanzu in ka dauki dan shekara 15 a zamanin da muke da shi, yaran da muke da su yanzu nan, dan shekara 14 15 zuwa ma 16, in ka ce yanzu bari ka kai shi inda zai koyi sana'an hannu. Muna da waɗanda sun sa 'ya'yansu sana'an hannu tun suna ƙanana irin shekara 5 6 haka. To idan aka tura shi lokacin fa zai haɗu da su, watakila su ne siniyoyin shi, domin wanda ya riga ka zuwa ya zama siniyon ka, ko da a ce shi yau ya zo gobe kai kuma ka zo. So sai ya zama da sai ce haba ya zan je in zauna gato da ni da girma na kawai za a ce in je in wani koyon sana'a, ai ya kamata a ce na iya ne. To shi yasa na ce idan suna kanana din a kai su fara dan koyon sana'an hannu, in sun girma lokacin abun ya riga ya shiga kansu. So yanzu kuma abubuwan zai zama na cewa da sauki kafin nan su kai wani stage da za a iya ma a ce an sallame ka je ka bude naka na kanka. Lokacin din kuma mutum ya riga ya girma. Sannan kuma da na yi tunanin cewa idan yaro yana karami, wannan ilimin abun da ake koya mishi din ya fi zama a kan shi sosai. Ban san ku ka fahimce ni ba. I quite agree with you. You are putting out norms and beliefs. I'm bringing it general from the general civil society. Okay, na mamanta wani abu. Ka gane zai zama na cewa in yaro ya kare ya laifi a wannan shago, ka sai yana da ogan shi zai iya punishing din shi. Amma idan kuma akan layi ne na talladin kuma fa baka da wanda zai punishing din ka fa duk abun da kai kawai. I understand the trade you're talking of, you understand? It is not a bad thing, you understand? Now, I agree that you can teach a child trade, but just like I said, forget if you give a child good morals, teach him humility, even at the age of 20, 20 is, you have people that almost graduate by that time, he can go and learn that thing that a primary school child is learning. If he has that humility and that background of training of humility, he will learn it. Calm down, we're coming. In schools now, we have vocational schools. Where they start teaching them from is secondary schools, because they feel before you come to this vocational school, you should have the basic knowledge of education. Then when you come, they teach you professional vocational trade. You learn how to sew. You learn how to. What's my university? We are even going too far. I'm telling you right now. Go to every state, they have vocational schools. Then you bring your children and they learn basic things, mechanic, trade, and everything, that by the time they finish, they are professionals, and they teach them the theory and practical aspect of it, so that when they come out, you are speaking of that one that you just go, put the thread there, or you start sewing, don't make it go straight. But this one, they teach you the rhythm and theory of drawing the line, and on making you understand, let it sink into your head. Then they say, go for practical. Then practical, they make you sew it or do whatever you want to do, and they grade you based on that.
and they make you see that you made this mistake based on this symmetrical line or anything like that. So it's not like trade is not bad. But if you want your child to learn trade, because you've seen that he has that gift, the best thing is when he finishes primary school, when you're assuming, let me use that word, assuming he's dull. That's what people assume, because the children are not dull. If the child is dull, he cannot be able to go and learn to sew that cloth. He cannot. Because do you know doctors are artists? Do you know they're artists? No, now. Is it easy for you to catch somebody's skin and be sewing it, and you sew it perfectly well without leaving it ugly? They say, hi, you mean there was a surgery here? Yes. This doctor is good. They're artists. Because they teach them when they're medical school the art of being able to dissect, insert, and sew back together. You understand? So basically, I'm not telling you that it's a bad thing, but it's good to go to the professional area and learn it, because even those doctors, those things you're saying, they teach them, go and learn how to go and carry a cadaver. No, go and carry one material. Go and learn how to cut it, because it's necessary for your profession. You understand? As you learn to spoke about that future accountant that is a mechanic, because he's a future accountant, because he has learned how to calculate money. That when he went to school, he was very good in maths. So that's to show you that not that the boy was dull, but the person that was teaching him was not putting him in the right way. So when we want to bring them in the way of personal trade, it's good. Let them understand, so that even after secondary school, some of them don't even go to higher institutions. They go and become professionals and make plenty of money. For your information, most of the people that make money, that have more money, they are artisans. Yes, they did not read. They learned the trade and they held on to the trade and they are moving with it. So, but what we're trying to abuse is, disabuse is, do not start it at a very early age when you don't have the, like you spoke about the Islamic school and everything. If you put a child to go to the artisan workshop and he works from morning till night, when is he going to sit down and learn to recite the Quran and be able to dissect it in pieces? It's going to affect him. He's going to either fight with his master in the workshop, or he will fight with his master in or the imam that is teaching him how to read Quran. Because at one of the points, he will doze off. Kasan da kai magana, abin da nake so in faɗa, da kai magana akan yana da kyau a ce yaro ya ɗan girma ɗin kafin na a sa shi a ɓangaren sana'a. Kusan zan ce kamar ni kan ma, kafin in fara ɗinki yaushe, do na san cewa na tashi a gidanmu akwai keken ɗinki. Muna iya hawa kai, don ba zan iya ce garan da na koyi yadda ake taka keke ba, na tashi kawai na ga ina taka keke, ban san yaushe na fara hawa ba, sai dai ban iya yanka da sauransu ba. A wani shekaru ne na je na koyi yankan kaya har ma na fara ɗinki, na zamanto cewa zan iya tsayawa, an yaye ni ma kawai zan ce a cikin shagon da na koyi ɗinki. Sanda na kai shekaru 20 kafin nan ma na koyi ɗinki. And you're still doing well. Sosai ma kuwa. So it is the mind and the training of the mind. Zaka samu ma akwai waɗanda na same su ma sun fi shekara 3 a wannan shagon ɗin suna koyan ɗinki, amma da na zo kwata-kwata in less than 2 months ina yin abun da ma ba sa yi. Because your mind is in it. So abubuwan ɗin kenan. Wasu kuma mun kalli waɗanda ma da girman sun an kawo su koyi yadda za su taka keke ma fa kawai ma ya zamanto matsala, saboda akwai waɗanda sun kai wata 5 ma suna koyan taka keke sun gagara iyawa. So irin shi yana nan da dama. A waɗanda suka shekaru 3 zaka samu za a yanka pencil skirts ne, normally ka san daga waist ɗin zuwa hips yana ta sama, dan sai kasan kuma a soki haka. Sai ka samu an yanka kaya an ba su ɗinka sai su ɗauki kasan skirt sai a mai da shi sama, sai a ɗauki sama kuma a mai da shi kasa. Now I think to me and the viewers, you're speaking Greek because we don't even know how to sew clothes. It's something new to us. So, well. To zaka samu to ai daga fasalin mutum in dai zaka yi dinki dole zaka karanta. Do you know when you're opening an account, when you start to opening stock, make sure you add all the goods you buy in that year. It will give you total goods in the stock. Then you remove the closing stock. Then it will show you the cost of goods sold. Then after you do that, you can be able to remove all the expenses. That is it. Kuma ina fahimta. Ba wanda na karanta bane amma kuma ina fahimta. Because I'm a teacher. So irin abun kenan. So yana da kyau a ce gaskiya ni kan maganar yara suna zuwa talla din akwai stage da koda mutum zai sayar da abu
to me yadda iyaye suke cewa in na kama wannan sai kaga na sake shi ban kai shi inda ya kamata in kai ba magana sai in sake in kama wannan abubuwa da yawa ne yake ta zuwa hakan nan. Iyaye ana tura yara talla wataƙila don su kace ba ne ko ba haka ba, to me zai hana iyayen ba za su sai da abubuwa a cikin gidan ba, ana sallama ana siya in an san cewa gashi nan a ba mu yara ilimi yadda idan sun kai ilimin ya zauna za su iya sai da abubuwa ba tare da cuta ko kuma bata tarbiyya ba. That's why actually today don't they have 2 hands and 2 legs? The children have 2 hands and 2 legs, so the parents should have 2 hands and 2 legs too. They should be able to sell. Why send the kids and stress them on the street? Kuma fa idan ka duba ka auna zaka samu wasu iyayen ba za su yadda ma su tafi bakin hanya su je su sayar da abubuwan ko su tafi kan titi su je su sayar ba. Sannan irin shi sai ina tunani na ce to tarbiyyar dan din ne baka so ya zamanto mai kyau ne, kuma fa abubuwa da dama wadda ke faruwa akan hanya da ke bata mana tarbiyyar ƴaƴanmu ai yana taba mutuncin mu, saboda a koda yaushe musamman ƴa mace ko kuma ɗa namiji zaka samu wasu mazan wannan yayi ma wata nema ciki ta aihu, ka ko kuma yarki an mata ciki ta zo da shi gida ita ma ta aihu, an haifi ya'ya babu aure, ɗana a hanyar talla ya je ya koyi sata, watakila wata ran an kama shi ma har an ma dake shi, sai zama na cewa sunan ya riga ya ɓaci, ana zuwa sai ce wannan fa gidan yaro ɓarawon nan ne haka. So abubuwan suna nan kashi-kashi. Sannan a gurin tallan wani kuma in ya je tallan ma ba zai sayar ba, zai yadda roban din ne, duk abokanan da ya samu daga nan za su fara shaye-shaye. Wani kuma daga nan kawai in an fara fada kafin ka ankara an fara irin sara suka din nan, because to an da ke ni ba ni da karfi na gudu kawai na nemi ko katako, yau in katako na dauka gobe kuma zan iya daukan wani makami wanda ya zamanto na karfe ne. To kaga duka abubuwa ne wanda yake bata tarbiyya. Sannan kuma idan aka sake nuna min rashin imani, na zo gida aka nuna min rashin imani irin an kwace kuɗi na ni kuma na zo gida an da ke ni, to ka gaya min wata rana yaro bai zai daga hannu ya taba iyayen shi a gida ba? Zai iya tabawa, kuma wanda mun san cewa bai kamata a ce yaro ya yi haka ba. Sannan daɗin daɗawa in muka samu iyayen ɗin ma babu ilimi, sai kaga ana cewa abun da kai min kai ma sai an yi maka, baki ya zauna ko bai zauna ba, daga nan fa zuriya ya riga ya lalace. Yes. You know, I agree with you, just like I said, but I'll continue to stress on the charity begins at home. If you give, you made mention of religious training, that you'd send your child to the Islamic school where they will teach him the words and he'll recite it and be able to understand. You'll be taught to understand it. Do you know that those things you are learning from the school are basic languages that you are learning to be able to teach you the basic symbolic things in life, that you should live a straight life, do not lie, do not deceive, do not cheat. All those things are part of the teaching the child is receiving, right? So if you're able to give this child this training and then you buttress it at home, I tell you, even if he meets the greatest miscreants on the street and you open up your heart for him at home, I tell you, he'll come back home and say, I have seen people that are not following the laws or the hadith that I have learned, and I will not want to do it. In fact, I am afraid, because you have been able to open and show him that love, so he understands that he has to run to you and tell you. That's why I will still keep on emphasizing, as long as you have a father and a mother, or a mother without a father, or a father without a mother, charity begins at home, because what you put in that child's head will take him far. Even if he meets them outside, he'll come and report himself. To yanzu kaga zaka samu yaran mu da suke talla, idan aka kalli wata mai talla ta yi alola a gefe, sai ka samu wani ya sa mata kyamara, sai kaga an saka a social media, dubi fa talla take yi amma gashi ta yi alola ta zo ta tada sallah tana yi. Zaka samu yawancin yaran mu da suke talla ba su sallah. That is bad, no training. So because if you want to be a good parent self, you say, okay, by so time you're home, because you have to come and say your prayers. You understand? You have been able to tell yourself and abuse yourself of the greed and selfishness of money, and you have said that I want to teach this child the correct basis of religion. To masu shaguna nawa ne ka gani sai kaga sallan su daban ne idan suna nan a gurin a cikin shagon su a cikin kasuwa. It is a bad beginning, you understand? If you want to follow the laws that were set up, you will obey it wholeheartedly. If you know this is what you're supposed to do. That's what I'm telling you, charity begins at home. It started from the beginning.
Let me tell you, when you were growing up, you used to see when your mom is cooking, she'll come and say, okay, let me taste this one piece of meat, whether it's good. You're looking at her, mom is tasting meat too, and she's cooking. If mom is around, not around, won't you want to taste meat too? So when you want to taste and see if the meat is good. So what you teach your child, my mom has one belief, when the food is on the fire, don't put your hand near the pot, it will burn you. You understand? Mm-hmm. With that psychologically, it will burn you. So you don't even want to taste the meat. I started tasting meat when I had my own pot. Yes, I even bring it out and put it outside and give it time, then I'll blow, foo, then I'll eat. Yes, that was the bad habit I taught myself, because I remember when my mom said, don't touch what is on the fire, then it will burn you. Mata da miji a gida an kawo nama an zo an dafa abinci. Mata ta ce za ka ci abinci yanzu, sai ce ba zai ci abinci ba. Shi kuma ya ce za ki ci abinci, ita ma ta ce ba za ta ci yanzu ba. Sai zamana ta je ta sati naman ta dan buye hakan nan, shi kuma ya shiga shi ma ya je ya sato naman a tukunya. Irin suna koma da baya ana zahira kawai sai aka ci karo ta baya. Kowanne ya juya ga dan uwan shi da nama. Wannan abincin naku ne to me so ire-iren abubuwan kenan. So gaskiya yana da kyau a ce iyaye su ƙara dubawa, saboda irin yawanci abubuwan da ke faruwa idan kina fita waje, idan kana fita waje, ya kamata a ce kun san abubuwan da ke faruwa a waje. Yanzu yaro ma ya koma ya zama na cewa ba lallai idan ya dauki tallan nan yana yin shi a cikin anguwa bane, yana tashi ya tafi wani wuri, wani anguwa daban wanda makila sai ya hau mashin ya tafi. Me yake yi rayuwar shi baka sani ba, me take yi rayuwanta ba a sani ba, wanda kuma har ga Allah idan aka ce yau talla ne, yaro karami duk tarbiyyar da aka daura shi akai a waje, to fa akai zai daura. Idan ya zama na tarbiyyar da ya kamata uwa ta koya ko kuma uba ya koya ma 'ya'ya ne a cikin gida, to an bar shi lokacin da ya kamata a koya mishi ya fita waje, to in kai baka koya mishi ba, na waje za su koya mishi, kuma duk abin da suka koya mishi shine abin da zai dauka. To ina ga da wannan ya kamata a ce iyaye mu kara kiyayewa, mu kara hattara, mu ba mu 'ya'yan mu ilimi a lokacin da ya dace.